יצחק גורליק, בן 5, ביילורוסיה. Sami Confino, 1 year old, Yugoslavia. Golda Avigai, בת 15, Latvia. In the Second World War, the Nazis and their fascist allies murdered 1.5 million Jewish children. מאיר בולקה, בן 13, פולין. נינה אהרונוביץ', בת 12, בלגיה. Killing children was part of a deliberate policy to wipe out the Jews of Europe. ארנולד הירש, בן 17, גרמניה. פיליפ אבלס, בן 14, יוון. The children were starved, shot, or gassed in the death camps. אתיה ובר, 5 years old, Czechoslovakia. Nina Ehrenkrantz, 7 years old, Poland. But some children did survive. This film tells the story of their shattered childhood. In 1939, 8 million Jews lived in Europe. Many of them strictly upheld the traditions and rituals of Judaism, while others had little sense of their Jewish identity. Anti-Semitism was a constant threat, but when Adolf Hitler came to power in Germany, it became state policy. When Hitler invaded Poland in September 1939, it marked the beginning of the end for the Jews of Europe. And for Jewish children, it was the end of innocence. I remember well the day the Germans marched into Krakow. We lived in a street which was one of the main streets in Krakow, and the German army moved into Krakow through that street. I remember standing at the window and watching the army moving in. I remember lorries full of soldiers. I remember armor being tanks and so on. It was for a child of 5, it was in fact quite exciting to see all this military movement just outside our home. It was forbidden for Jews to go after 8 o'clock on the streets in the evening, and we had to stay at home. I remember I was looking from the window, seeing my friends playing football or just playing, and I was eager to catch their eyes, but it was rather difficult. They were absorbed in their play, and I had only to be an onlooker from the first floor. C'est aussi l'époque où pour la première fois de ma vie j'ai eu faim. Et c'est peut-être la toute première fois que j'ai pris connaissance du fait que j'étais juive. Et à un moment donné, j'ai vu une dame qui coupait d'un grand pain une tartine pour ses enfants. Et j'ai quitté la main de maman pour aller vers cette dame et j'ai demandé un morceau de pain. Est-ce que je peux avoir un morceau de pain? Et je ne sais pas à quoi elle a vu que nous étions juifs, mais elle m'a dit « Sale petit juif, va-t'en, je n'ai pas de pain pour toi. »
Germans were catching religious Jews and cutting off their beards in rather brutal circumstances. My grandfather, in order to avoid that, he decided to shave off his beard, and he came home, and I didn't recognize him, and I wouldn't let him into the house, into the room. We had kind of a chain onto the main door, so I opened it. I saw the strange man, which I didn't recognize, and of course, he was very upset about it. I didn't see the tragedy of it then, but of course I see it now. We also heard something about Poland, that there is a terrible place. They send just people from the streets and take them away. And after a month or so, the family are getting telegrams. If you would like to have the ashes of your late husband, you have to pay so and so much money. So we could feel the fear more and more. And the whole atmosphere was of danger. The Nazis and the local fascist militia began to systematically round up the Jews and force them out of their homes. מותר לקחת 5 קילו, איתנו לא יותר, כי אנחנו יוצאים לעבודה ואנחנו נחזור. אל תדאגו. תמיד זה נלווה בכל פקודה שלהם, אל תדאגו. היינו בשוק, כי ידענו שזה משהו רע מאוד קורה פה. היינו בבהלה. קודם כל לא ידענו מה לקחת. אמא והדודה שלי לא ידעו, זה כן לקחת, זה לא לקחת. מה אני אקח? We prepared all our belongings. We could take, I think, 40 or 50 kilos of belongings, and we had special clothes. I remember some were even double one, because we thought maybe we need this second shirt. We tried to buy vitamins and batteries for the camps. We had an idea where we are going. And then we were also cold, and we had to leave our flat. And since then, the feeling of security, that you have a room over your head, that you belong somewhere, was lost forever. Of course, you got different flats, different roofs, but once the roof of your childhood was taken away, it's not anymore the same. Mais la seule chose dont j'étais tout à fait consciente, c'est que le passé était le passé et que j'entrais dans quelque chose de tout à fait nouveau qui me faisait très peur, mais que je devais accepter parce que mes parents me le demandaient. Chose que je n'aurais peut-être pas acceptée en d'autres moments, mais je pense que l'intensité du danger était telle qu'à 8 ans, on comprend, et j'ai fait cet effort, et je l'ai accepté. Je suis partie vers cette nouvelle vie sans savoir évidemment tout ce qui allait suivre, tout ce que je perdais et tout ce qui allait m'arriver. From all parts of Europe, the Jews were herded into transit camps and walled ghettos. We arrived to a place, I had no idea what it is, and suddenly I saw a different world, especially for a child. Maybe it was interesting, because suddenly I have holidays. I mean, I don't have to go to school. And everything was interesting. Even the comic things or gruesome things. I remember we were in queue for our lunch, so cold lunch.
there was a soup which was so terribly, we children didn't want to eat it. And next to us, there were some old people, shabbily and little dirty dressed, and I couldn't understand why they are so dressed. And they begged us for our soup. And this German word, nehmen Sie Suppe, are you taking your soup, is sounding till today in my ears. And of course we gave them the soup, but we couldn't understand that it's possible to be so hungry that they wanted the soup. For us it was ridiculous, maybe. So later I understood it. In the ghettos, the Jews were made to work for the Germans. Adults were given starvation rations, but children got nothing. Overcrowding and bad sanitation led to epidemics and death. The Germans regularly rounded up the Jews and made selections. Those least fit for work were sent off on trains to unknown destinations. I do remember in the early part of the ghetto years playing with other children, and subsequently they were not there anymore. They were taken away during one of those deportations. I remember a cousin of ours whose wife and child was taken away, and he committed suicide. I remember that vividly. I mean, I haven't seen him killing himself, but I was told that he hanged himself. Janek's grandparents had already been selected. As a child of 8, Janek was in danger. On that 13th of March 1943, we woke up in the morning and the ghetto was surrounded by police. It was a policeman, I would guess, every 20, 30 yards. The gates were also very heavily guarded, so there was no way of escaping through the gates or anywhere else. So I was kind of trapped together with the old Jewish population. So the problem was how to get out. And I remember distinctly two incidents. People were trying to get out through the sewage. And in fact, in front of the house where we were staying, there was a kind of a manhole, and there were a group of people around it. And I remember my father holding me in his arms, and they were considering escaping through the sewage. Then for some reason he decided not to. So we went back to our house, which was just around the corner. And then I was told that I'll be put in a suitcase, and they will try to smuggle me out from the ghetto in the suitcase. I remember my father making holes in the suitcase so that I could breathe. And I was taken out of the ghetto. I remember looking through the holes of the suitcase and seeing the gates of the ghetto. And so I knew I was out. In Budapest, all Jewish adults were forced from their homes at gunpoint. Although Shmuel Shelev could have escaped, he could not bear to be parted from his mother. ואנחנו בוכים כולנו, וצעקות של הפשיסטים ההונגרים, הם היו יותר גרועים מחיילי האס-אס. דוחפים אותנו, ומי שמפגר יורים. ואני רואה שלוקחים אותנו לכיוון הנהר, דנובה. ואני אומר וחושב ואומר לאמי, הנה אני חושב שלוקחים אותנו לירות בנו על שפת הדנובה. והיהודים מדברים בינם ובין עצמם בשורות, ושואלים את אמי, למה היא לקחה אותי איתה? היא אומרת, מה זה, למה אני לקחתי אותו? הרי הוא הבן שלי, הוא שייך לי.
יותר ויותר דיברו איתי ועם אמי. למה אתה הולך עם האמא? אתה יכול לחזור בחזרה. אתה תישאר בחיים. היא הולכת למוות. תיפרדי ממנו. פתאום אמי שוחחה עם דודתי, ובאה איזו אישה גויה עם עגלה, ואמי נתנה לה את כל התכשיטים שלה, וביקשה שהיא תיקח אותי בעגלה מתחת לקש, היה לה בעגלה קש, שהיא תיקח אותי בעגלה מתחת לקש, ותשים אותי על הרכבת שנוסעת לבודפשט. והיא אמרה לי שאני מוכרח להיפרד. אני מוכרח ללכת בחזרה, כי היא אמרה לי שאתה תחיה. אתה תחיה ואנחנו לא יודעים מה איתנו. אני נורא בכיתי. אני בעגלה נורא בכיתי. והיא אמרה לי, תשתוק, תשתוק, תהיה בשקט. אבל לא יכולתי. אז היא צעקה עליי. ואז הבנתי שאני צריך להפסיק, שאני צריך לשתוק. והיא נסעה איתי לכניסה לתחנת הרכבת. באותו רגע שעליתי על הרכבת, כאילו שחתכו את חיי עם סכין. אני זוכר, קראתי את כל המכתבים שהיו לי, את כל התמונות שהיו לי מהמשפחה, מאמא. גמרנו. קראתי את הסימן הצהוב, את הטלאי הצהוב, ולא בכיתי יותר. ונהפכתי לילד אחר לגמרי. Sophie Rechtman's parents took the agonizing decision to separate from their 6-year-old daughter. They handed her over to a Belgian Catholic couple while they hid elsewhere in Brussels. Quand je suis rentrée pour la première fois dans cette famille d'accueil, je suis arrivée chez des gens extrêmement tristes, très bons, mais très tristes. Il est évident que dès l'instant où je suis entrée dans cette famille, j'ai dû oublier que j'étais juive. Non seulement j'ai dû oublier que j'étais juive, mais j'ai aussi dû oublier comment je m'appelle. Mon nom était Sophie Granos. Je suis devenue Simone Legrand. Sophie was sent to a convent school. Je n'ai été ni à communion, ni à confesse. Je suis arrivée à passer par je ne sais où, mais je n'ai jamais été. Et à un moment donné, la mère supérieure a dit « Écoutez, je ne peux pas garder cet enfant parce qu'elle n'est pas comme les autres. » J'étais très renfermée, je n'avais pas de contact et j'avais très peur de ce monde catholique qu'il y avait autour de moi. J'ai pleuré toutes les nuits. Il n'y a pas une seule nuit où je n'ai pas pleuré. Et pour qu'ils ne m'entendent pas pleurer, dans la chambre qui était à 2 chambres de la mienne, je mordais dans mon oreiller pour ne pas faire de bruit, pour ne pas sangloter. Je pleurais en silence.
Donc il faut vraiment que je me fasse oublier, qu'on ne m'entende pas pleurer et que je prenne le moins de place possible et que les gens qui s'occupent de moi n'aient rien à me reprocher. Que je me fasse la plus petite possible, que je m'efface. Janek Weber's parents had found a Polish family who hid Janek in exchange for money. The family faced the death sentence if he were discovered. We walked into that house. I was taken to the room, and I was told never to go to the window. I was told that out of the 3 children which they had, the youngest one didn't know about my existence. And the 2 older ones, there were 2 girls, and they knew about me. I was locked into the room, and I was told that I'll be given food probably once a day. And I was told that I must be very quiet because nobody must know that I'm there. I was scared. She was quite strict with me. I knew that I had to do everything that I'm told because that was my only chance of surviving. But most Jewish children had no chance of escape from the German roundups. We knew in Theresienstadt, and we lived always in the atmosphere that there are coming transport and leaving transport. And the great fear was to be sent to the east. We didn't know what is the east, but we know that there is no answer. Nobody came back from the east. Till our day came, and we were also called to the transport to east, and we were sent to Auschwitz. When we arrived, we knew what it is. The reception was unforgettable. These strange people with a different kind of clothes. I looked at it, and even from films I didn't know it. Some of them were shaved, they didn't have hair, and they didn't speak a language of human beings, only screaming and shouting and always beating around. And when we asked, where are we? They said, well, you are in the end station. Here is Auschwitz. Nobody goes out from here, only through the chimney. If you behave well, you have a chance to live a couple of months. If you don't like it, here is the way to the barbed electric wire. Please, you can go. And that was the first day. In the camps, selections were constantly made. People stripped naked and filed past the SS officer who pointed to the right or the left. One way meant life, the other death. Most children were killed, but Yehuda Bakon survived. We were designed to live for 6 months and then to be exterminated. And that's what happened also to the people who arrived 3 months before us. Exactly after 6 months, all of them went to the gas chambers, and we were left alone. And we counted the days, and we knew that is that. I remember very well the goodbye to my father. We were called to the main gate, and that was the last time my father still could accompany me, and he wanted to give me his golden filling he had. Of course, I refused. And I remember I told him, please don't worry about me. I am clever and I'm young and I will survive, and we will meet in Israel, in Palestine, knowing very well that's the last time I see him. And I didn't cry, I was only very sad.
Why did you not cry? Because I didn't want him to know what I know. Alone, Shmuel Shelef returned to his home city of Budapest. מה אני עושה? לאן אני הולך? אני סך הכל ילד קטן. מה אני אעשה? חשבתי שאני אחזור לאותו הבית שיצאתי ממנו. ואני נכנס לבית, ורציתי לעלות לקומה השנייה, איפה שגרנו, איפה שהיה החדר שלנו, ופתאום המשרתת של הבית, פתאום היא יצאת החוצה ורואה אותי. היא מסתכלת עליי ואומרת לי, יהודון, איך חזרת? מי הרשה לך לחזור? וצועקת. לא חזרתי יותר לבית הזה, לא חזרתי. הייתי ברחוב. וכל ההתעסקות שלי, של כל היום מה שהיה, זה לחפש אוכל. ילד כמוני, שהיה ילד מפונק, ופחדתי להיכנס לחדר חשוך מלפני זה. הלכתי לבתים שהופצצו. הייתי בפחי אשפה, מלקט את הקליפות של תפוחי אדמה. תפוחי אדמה שהם היו כבר חצי רקובים, כי עמדו הרבה זמן. הייתי מלקק אותם. הייתי מחטט בכיסים של מתים. כל העיר הייתה זרועה עם מתים. One day, a bomb killed a horse. תוך שנייה, 10 אנשים רצו מהבתים שמסביב, כולל אני. שהסוס נשכב, כולל אני, רצנו לשם, וכל אחד נלחם על חתיכת בשר שהיה יכול לחתוך. היה לי סכין, כל הזמן היה לי אולר, וחתכתי מהסוס חתיכת בשר, ולעסתי, אכלתי את זה, שהבשר לא היה חם. בשר טעם כזה של פח, כמו גומי כזה, בשר אדום, אבל היה חמים, והייתי רעב. Later on, we were designed to be horses to a wagon. We had 2 or 3 wagons, and 20 children of us had to carry it, and that was our job. Sometimes we went even to the crematoria in winter, I remember, and brought ashes and spread it on the icy roads. And I remember even that once we finished our job, and the couple was a kind man, comparatively, and the children, nobody's in the gas chambers, you can go down and warm yourself. And I saw the chamber where we had to take off your clothes, and I asked what it is, and they said, well, when the people come, we tell them, please hurry up, and remember very well your number, put nicely your shoes together, that you should find everything when you come out, and hurry up, the soup or the coffee will be cold, it's waiting for you. And I went there, and I was very curious and talented child for drawing. I said, I must remember everything. Sophie remained with the woman she called Ton Lise. Her parents were hidden nearby, but contact with them was dangerous.
Un jour, ma tante Lise m'a dit, si tu montes au Diwé, tu as rendez-vous avec ta maman. Alors là, je me souviens, ça a été une explosion de joie. Et je sais encore que dans mon esprit, je me suis dit, c'est fini. Je vois maman, je ne sais pas pourquoi. C'est fini, je retourne vers ma vie à moi. Ça a été évidemment une très grande déception parce que je suis montée et effectivement, j'ai vu maman de loin. Mais je n'ai pas pu l'approcher parce que maman m'a fait signe que là, sur le banc, elle avait déposé quelque chose pour moi. J'ai ouvert le paquet et il y avait une tartine avec une omelette. Et maman m'a fait signe de manger. Alors, elle est partie et elle m'a fait signe de retourner et de repartir. Et ça a fait tellement mal parce que je m'attendais à tant de joie et j'ai dû avaler une tartine alors que je n'avais pas faim. Et la seule chose que j'aurais voulu, c'était sauter dans les bras de maman. Et ça, je ne pouvais pas et elle est partie. Des voisins m'ont appelé et on m'a dit, on a arrêté ta maman, mais tu sais, ça n'est pas grave. Elle va travailler, elle est partie dans un camp, elle est partie travailler. Tu ne dois pas avoir trop de chagrin. Elle reviendra. Je me suis dit, bon, maintenant maman est partie. Mais heureusement, j'ai papa. Mais j'essayais d'imaginer ce que pourrait être le travail de maman. Maman n'était pas une femme pour faire des gros travaux. On disait que c'était pour partir travailler en Allemagne. Bon, je ne savais absolument pas ce qui se passait. Je dis, qu'est-ce que maman va pouvoir faire comme travail? Elle sera vite fatiguée. J'essayais d'imaginer ce que maman ferait. Et j'ai vécu comme ça en imaginant longtemps comment maman pourra survivre à un travail qui sera dur probablement et auquel elle n'a jamais été habituée. It was a room with a table from stone, a stone table. Can I ask what it is? And they told me that's for the vivisection. Sometimes Mengele wants a fresh vivisection to do. And then I saw a box, and the commander told me that is for the gold tooth. And nearby in the sauna, where we also have been often with our wagons, there were a tremendous huge sacks with human hair. And I even remember there was a special kind of a shift which was leading to the end of the undressing room. And I asked, what is that? And they told me, well, that is for sick people and cripples. They just slide them straight before the doors of the gas chamber. Et elle me dit, ma petite chérie, ton papa a été arrêté. Et là, je dois vous dire que pour moi, ça a été la fin du monde. Parce que j'ai senti que tout s'écroulait autour de moi. Tout ce que j'avais gardé en moi, comme chagrin, comme désespoir, au moment de l'arrestation de papa, il y a eu cette révolte où je me suis dit, ce n'est pas possible. Ils ont pris maman pour aller travailler. Si maintenant ils prennent papa, moi il me reste plus personne. Alors je n'admets pas, c'est pas possible, je ne peux pas admettre ça. Et je vais aller expliquer aux Allemands. Je vais aller leur dire, voilà, vous avez déjà pris maman, eh bien maintenant ça suffit. Je suis montée jusque chez tante Lise et mon oncle. Et la tante Lise n'a rien dit non plus parce que je pense qu'elle a vu à ma tête que je savais.
Et je suis tombée dans ses bras, et c'est peut-être la seule et unique fois que j'ai pleuré. Dans les bras de Tanlise, et peut-être la seule et unique fois qu'elle m'a prise dans les bras. Parce que je dois vous dire que il est normal qu'un enfant soit tenu dans les bras de maman, de papa, mais dès l'instant où j'étais entrée dans cette clandestinité, plus personne ne m'a prise dans les bras. Hidden in a locked room, Yannick Weber spent 2 years completely alone. His food was brought to him while he slept. He had no news of his parents. I remember missing my parents a great deal. I remember crying. I remember hoping that one day I'll see them. But it was just a matter of waiting. I find it quite incredible, but I don't remember too much about the whole period. I spent in that room almost 2 years. I believe that I kind of conditioned myself to do nothing. And days, weeks, months went by. Summer, winter, another summer. I was just there doing nothing. In Auschwitz, I had never dreams about my home. It was far too away from reality. I could dream, and all that I could dream was that maybe I will be back in a situation like the ghetto, which was a paradise. Home was unbelievable. I couldn't imagine anymore. I remember what we spoke about as children. Oh, once we will be somewhere where nobody will be watching us. Or we will make a meal of 2 potatoes. 2 potatoes. That was our great dream, that nobody will be above us, watching us, and we will be able to eat as much as we want, not to be hungry. By January 1945, the war had turned against the Germans. The Russian army reached Budapest in their march west. ושם החובש רוסי עשה לי אמבטיה לרגליים והוריד לי את הנעליים עם סכין גילוח כי הם היו דבוקים לפצע לאור הרגליים. רצו לחתוך לי את אצבעות הרגליים כי הם היו קפואות. אני בקושי הלכתי כי כל הרגליים שלי היו קפואות, מלא פצעים. הייתי מלא קינים, ככה שהייתי עושה עם מסרג על הנייר עיתון, זה כמו גשם, היו יורדים הקינים. הבטת אליי, ראית שהראש שלי נע מרוב קינים. Everything was terribly overcrowded because the end of the war was coming and it was chaos. Some people worked terribly hard, some people just didn't work, they couldn't even move, and we were slowly starving. We couldn't wash or change our clothes for the last 2-3 months. We were full of lice, and I knew that's the end of me. I had not any more strength even to raise my head, and it was just 35 kilos. As the Red Army advanced, the Germans retreated, clearing the survivors out of the camps and forcing them across the country. Many who had escaped the gas chambers died on these death marches in the freezing winter weather. Others were loaded into trains and sent on long journeys without food or water. We went in the beginning 3 days and 3 nights, and who couldn't walk anymore was just shot. And we went through villages, and I could peep in, and it was so strange. People are sitting on a table,
And that was so removed. How can somebody live such a life? Pour la première fois de ma vie, j'ai vu des rescapés des camps. J'ai vu des gens avec ces pyjamas rayés, des corps qui n'étaient plus que des cadavres avec des peaux, et j'ai surtout vu ces têtes, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui n'avaient pas de cheveux sur la tête, avec des yeux qui leur sortaient de la tête. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible, ce que je vois n'est pas vrai. Je vais fermer, ouvrir les yeux parce que je fais un cauchemar. Et là, c'était pas un cauchemar, c'était vrai. Et puis moi, j'étais là avec la photo de maman et papa. Imaginez des photos qui avaient été prises avant la guerre. Un monsieur et une dame bien habillés, costume, cravate, maman très élégante, très belle, une photo. Et je m'approche de ces gens qui sont des cadavres vivants. Et je leur demande, est-ce que vous connaissez maman et papa? I saw a mirror after, I think, many years, 2 years for sure, and I saw my face. I could vomit. It was so terribly and so unbelievably something not human. Yehuda was one of 28 Czech children who survived the camps. 15,000 others had been murdered in them. All over Europe, the surviving Jews struggled back to their homes. Once thriving Jewish communities had disappeared. Friends and family were dead, houses occupied by strangers. No one knew who in their family had survived the slaughter. My mother was liberated by the British Army in Bergen-Belsen in April 1945. She was ill after the war, and she came to Krakow, I believe, sometimes in June 1945, hoping that she'll find me or that she will know what happened to me, because she knew where she left me, but she didn't know what happened to me since. But she found me exactly where she left me, and she came into my room. I didn't recognize her, and I told her those words. I said, "You look familiar to me, but I don't know who you are." And this is how I was reunited with my mother. My father was killed during the war, and I never seen him since. Un jour, j'étais chez une de mes tantes. Il faisait très chaud. Et la voisine, au rez-de-chaussée, a crié par la fenêtre. Elle a crié « Bella, Bella, votre beau-frère Maurice est là ». Mon père était revenu. J'avais 11 ans. Et pour la seule et unique fois de ma vie, je suis tombée évanouie. Et je me suis réveillée dans les bras de papa. Et ça a été, je pense, une renaissance, un des plus beaux jours de ma vie. La première chose que papa a demandé, il a dit « Où est Hella ?» Hella, c'est maman. Alors, on a dit « Elle n'est pas là ». Et papa, qui était un homme d'une douceur extraordinaire, mais qui avait vécu 2 ans dans des camps de concentration, a dit d'une voix très froide, si elle n'est pas encore entrée, c'est qu'elle ne reviendra plus. J'essaye d'imaginer, tous les soirs, ce qu'ont été les derniers instants de la vie de maman. Parce que j'ai appris longtemps après la guerre, très longtemps après la guerre, comment maman est morte. Elle est descendue du train et toutes les personnes qui étaient dans ce train, à Auschwitz, sont entrées directement dans la chambre à gaz, ont été gazées et puis ont été brûlées et sont parties en cendres.
1 in 3 Jewish adults survived the war, but only 1 in 14 Jewish children. There would be even fewer without the rescuers. Despite the fact that I had difficult there, I always felt an immense gratitude to them. I realized then, and I realized after the war, and I realized since, that they risked their life to save me. Maybe the reasons weren't altogether altruistic, but it doesn't take away anything from the fact. They were exceedingly decent people. And what they did is, I guess, well, it's not unique, but there are certainly very few instances like this. I believe that I was told sometime that after the war, there were about 5,000 Jewish children which stayed alive in Poland. Well, I think if you take a population of over 3 million, the total population, there were maybe 1 million children. Yeah? So 5,000 out of 1 million is a very small fraction. And I was one of the 5,000, and the things are to that family. אני חושב שלמעשה להישאר שפוי אחרי מה שאדם כמוני בתור ילד עובר, ולהישאר בכל אופן בן אדם, ולאחר מכן לחיות חיי משפחה ולגדל ילדים ולעשות דברים בחיים, זה הודות לדבר אחד. זה האהבה הגדולה שהייתה לי עם האמא. זה האהבה שהיא הקרינה עליי עד היום הזה. את מבינה? My great dream was to get again the feeling of a family. We felt terribly lonely, and I remember even when I was 15, 16, I thought maybe somebody will adopt me. And when I was a student, I thought I would give all my talent just to have a family life. But of course, that you think when you are very young and you don't know what the reality of life is. But the dream was to have somebody, to be with somebody. On n'a plus jamais une vie normale quand on a passé cette période d'enfants cachés ou que l'on a été dans des camps. Bref, quand vous avez été meurtri dans ce que vous avez de plus profond en vous-même, c'est-à-dire de ne pas pouvoir affirmer qui vous êtes et ce que vous êtes. Quand vous avez dû vous cacher tellement longtemps, il en reste quelque chose. Et cela a affecté toute ma vie de femme, toute ma vie de mère, parce que je sais que je n'ai jamais été vraiment moi-même. J'aurais voulu être quelqu'un d'autre que je ne suis pas.